مرحبا، اسمي سحر عساف، أنا مخرجة وممثلة. Okay, yes, that's it. That's it. أحسن هيك. أحسن هيك. All right. لقلك القصة بلشت بال2013 تقريباً بلشت شغل بالجامعة كمدرسة مسرح. وما كنت بعرف روبرت مايرز، كنت بعرفه بالاسم لأنه بعرف إنه هو ترجم مسرحية جواد الأسدي حمام بغدادي. فبيوصلني إيميل من روبرت عم بيقول لي إنه نحكي عن احتمال إنه ننتج مسرحية سعد الله ونوس طقوس الإشارات والتحولات بقلب الصف workshop in theatre production. قلت له بفضل إنه ننقي شيء تاني لأنه المسرحية بحاجة لأشخاص يكون عندهم شوي عمر يعني. فروبرت بيقول لي طب شو رأيك إنه نجرب نجيب تمويل ونجيب ناس محترفين يشتغلوا معنا. كان هذا أول مشروع بنعمله مع بعض وخلقت الموديل من دون ما كتير نحكي عنها للحقيقة. The model that we developed was trying to get professionals working side by side with students and to kind of get away from this hierarchical notion at the same time to assume that what would happen is that the students' level would rise when they saw what it was like to work with a professional designer and a professional lighting person and professional actors. They also saw that theater was many, many, many other things. The other thing that we did that I insisted on from the very beginning was that we pay people, right? We're going to pay professionals. You cannot ask anybody in any professional field to devote their time and effort and not pay them. And I think once people saw that, then it allowed the wider theatrical community to say, this is professional. بالجامعة الأمريكية ما في اختصاص مسرح مثل ما بتعرفي، في شيء بنسميه ماينر. نحن عم نشتغل مع طلاب مش اختصاصها مسرح، طلاب جاية من الهندسة، من الطب، من النيرسينج، من انجينيرينج، سوسيولوجي، اللي بدك إياه، كل الاختصاصات. فعلا هول الفريش ستودنتس بيجوا من كل قلبهم عم يشتغلوا وعم يعطوكي كل شيء من دون خوف، لأنه ما بيعرفوا الثيوري، ما بيعرفوا وين ممكن يغلطوا وين ما ممكن يغلطوا. فهذا الشيء كتير إيجابي. بذات الوقت بقول كتير حلو لو كان في اختصاص، فهالشي ممكن يصير بس بده وقت، خاصة هلأ مع كل هالأزمات اللي عم نعيشها يمكن ياخد وقت أكتر من ما نحن كنا متصورين. أنا المسرح لإلي بالنسبة إلي هو حياة، هو نوع حياة، لايف ستايل. إذا في شيء مجال بالحياة ممكن يساعدنا نغير إنسان، نغير نظرته للحياة، نغير نظرته لحاله، نخلق له compassion، هو المسرح. كل اللي بيجرب يعمل المجتمع كل الوقت هو يقمع أجزاء من شخصيتنا ومن هويتنا اللي ما بيوافق عليها. بالمسرح ما في عيب، وبيسمح للإنسان يعبر عن حاله بحرية من دون جادجمنت، بيطور مهاراته السوفت سكيلز بنسميها، اللي علاقة بالكوميونيكيشن، اللي علاقة بالايموشنال انتليجنس، اللي علاقة بالليدرشيب. غير عن الأهمية الأدبية والأهمية الفكرية والثقافية، في أهمية حياتية، بعلمنا سكيلز عايزينها بالحياة كل يوم بعائلتنا وبقطاع العمل. منشان هيك كتير محلات بالعالم المسرح هو مادة أساسية بالمدارس وبالجامعات. للأسف عنا بعد يعني في قرار إنه يصير يتدرس بالمدارس بس ما تطبق القرار، وبنعرف كتير منيح إنه بلكي ما رح يتطبق. What you learn actually creating theater is applicable to just innumerable activities, and it's very useful within a corporate culture. It's something for which there is no price. And I think that the university, to actually be able to create a structure where you can make that manifest and people can see, because so many people out of necessity go to the university for vocational training. I understand it. They want to be an engineer, they want to be a doctor, they want to be an architect. This is a very insecure world in which we live. I'm really grateful to the university and to everybody that I've worked with for allowing something quite extraordinary to happen at AUB.
في كذا بيلر بقلب العملية الإنتاجية تبعنا. يعني في أنا وروبرت كالارتستيك دايركتورز للإنيشيتيف اللي منخطط لهالمشاريع، منقرر أي مشاريع عم نعمل، وإنفولف التلاميذ من قلب الجامعة وسنترز بقلب الجامعة بيكونوا أو فاندرز أو كولابوريتورز. اشتغلنا International Center for Transitional Justice لأنه كنا عم نشتغل مسرحية عن الحرب الأهلية، وعندهم ريسيرش طويل عن الأورال هيستوري عن الحرب الأهلية. جامعات AUB NDU سنترز برات لبنان، اشتغلنا مع سيلك رود رايزنج بشيكاغو، اشتغلنا مع كيوني بنيويورك. سو دايما عندنا الكولابوريشن اساس بهالموديل اللي خلقناها. إجمالاً مش عايزين نروح نفتش على فاندينج من برات الجامعة، شيء كتير إيجابي لأنه بيسمح لنا نكون cultural makers، يعني بنخلق شيء اللي نحن عبالنا نشوفه على المسرح. ما بيهمنا نخلق مسرح بس للجامعة، عم نخلق مسرح للبنان، عم نخلق مسرح للجمهور العريض بلبنان مش بس لجمهور الجامعة. فهالموديل خلقت بالصدفة للحقيقة بال2013، وكل سنة مع كل عمل عملناه كانت عم تصير متينة أكتر وعم بتصير عندها شكل أوضح. What I love about this evolution, the way that I described it, is it kind of comes from the streets, and if it works the way you want, it goes back out into the streets. It generates a discussion. It can lead to social change. It raises this kind of awareness, and it reinforces to people that theater is really essential. You're not there to write the words. Your job is to create a universe or a blueprint for a world in which actors want to live and an audience wants to experience it. My approach is not waiting for the muse and waiting for inspiration. It's to draw on an enormous amount of research about history and sociology and community movements. And even if it's a text that's already finished and I'm producing it, same sort of thing. Where did it come from? You know, what was the response? What is the historical circumstance out of which this came? What's the history of the production, etc. الفنان بلبنان بهمه انه ينجح بالبوكس اوفيس، لانه طبعا ما عم قلل من اهميه البوكس اوفيس، لانه هو شيء كمان دليل ايجابي، دليل انه الجمهور عم يستمتع بهالعرض وعباله يشوفه. وبظن شوي شوي اذا الجمهور بيتعود على انواع مسرح معينه مثل المسرح اللي نحن بنعمله، ان كان كينج لير او بلاد ويدنج او غيرها، لما يصير يعرف بهالمسرح، لما يصير عم بيشوفه لهالمسرح، بظن الانترست رح تخلق. يعني انا ما بلاقي في كونفليكت بين الأنواع المسرحية الموجودة بلبنان، بلاقي ده شيء كتير إيجابي وغنى للمشهد المسرحي اللبناني. If you look at Khoury Makdessi's beautiful book about Eastern Mediterranean radicalism, she talks about how in Lebanon, in the early 20th century, trade unions, political groups were using theater, that it's a very important tool for kind of community building. It's really important, whether or not it's directly related to a social theme or it's Romeo and Juliet. It's got a pedagogical component, can lead to community organization, can lead to local projects, it can lead to environmental change, it can lead to political action. What it can't reasonably do is make very much money. I mean, that's the truth of the matter. The problem, as in every theater company encounters, is that there is always going to be the urge and desire to do that which makes money. Oh, that makes money, let's do more of it. That's fine if you're selling lattes. If you're making theater, that's a terrible choice. You have to do what matters, right? And you have to stay alive to do what matters. But if you get so hung up on how you're going to stay alive and how you're going to make money, you'll never make what matters. So what's the point? فنحن اليوم بلبنان في أزمة سيرفايفرز بدنا نعيش لنقدر نعمل مسرح. فبعتقد هيدا التحدي الأكبر اليوم، إنه نقدر نستمر هون ونستمر عم نشتغل، غير عن كل التحديات التانية، الغياب الثقافي المسرحية، غياب التمويل، الرقابة، الأماكن. واحدة من الأشياء المهمة اللي لازم تصير إنه يبلش
المسرح أصلاً كانت عم بيصير هالشي بلبنان، إنه المسرح عم يطلع برات البيلدينج إذا بدك، برات البروسينيوم، عم بيروح للجمهور. بعتقد هالشي رح يصير أكتر، لأنه بتقديري العالم رح يضل عندها الخوف إنه تتجمع بمكان مسكر. طبعاً أزمة الكورونا كمان خلقت تحدي كتير جديد بوجه المسرح بالعالم، مش بس عنا، لأنه ضربت عنصر أساسي من عناصر اللي بتعمل المسرح اللي هو الجمهور. صار الجمهور اليوم خطر اجتماعي، يعني ما فيك تجمعي شخصين مع بعض اليوم. فهيدا لحالة شيء جديد علينا لنقدر نستوعبه ونقدر نشوف كيف شو بدنا نعمل. راح الجمهور شو بنعمل هلأ؟ بس بلبنان زيدي عليهم كل شيء تاني. فبظن بدنا وقت لنقدر نقرر شو النكست ستيب، لوين رح نروح، شو رح نعمل. The greatest challenge clearly is the environment in which people are operating. It's been like this from the moment I arrived in 2004. Of course, have been something, but never on this order of magnitude. This is the multiple crises that people are confronting. I know of nowhere else in the world now where people are have such a challenging environment in terms of financial, of medical, social, political. It's an incredibly difficult environment. The difficulty I see is that there are not many models that are viable for theater companies or people who want to be artists or theater artists, because you got to fail. You have to, it's trial and error. It's a very difficult kind of profession, and without support, and the support's got to come from people in the community of artists too, it can't really work. So I think the biggest challenge is for people who are coming up who want to be artists, meaning they're 20, 22, 24. They're probably not getting a lot of support from their families or societies. How could they in the present environment? That's something I think that mentorship matters enormously too, is to explain people how you have a life at this. That kind of guidance and support and financial support is really important. Welcoming the diaspora and saying, yes, you're part of what it means to be a Levantine or Lebanese or an Arab, getting beyond remittance culture. It's not just send money, is to really be involved with creating a culture. We can have a film industry in Lebanon. We can have a theater industry. It's a validation. And I think helping people have a life as an artist and have companies that can actually exist, that's the hardest thing everywhere. But in a place like Lebanon, where it's so precarious and insecure, it's exponentially more difficult.